بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يوم السلام عليكم بركة مدساك سادوا أولا دندلنا من إلمي في تل الرأيوة أكاديمي wanda ni Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan uwa kuma da ya karfafe mu muka fara wannan aiki shine Muhammad Sani Bello. Muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 14. A karo na 13 mun yi karatu ne akan moment. Muka ga menene moment da sauran abubuwa da suka shafi moment. To a wannan karan kuma insha Allah za mu ga tambayoyi questions ne lissafe-lissafe wanda suka shafi moment. Min kira su testing the equilibrium of the questions. Za mu fara da question na farko. Question din ya ce a uniform meter rule of mass 90 gram is pivoted at 40 centimeter mark. If the rule is in equilibrium with unknown mass m placed at 10 centimeter mark and a 72 gram mass at 70 centimeter mark, determine the value of m kenan. To yanzu solution din mu ga abin da yace an ce mana it is a uniform meter rule, sai mu ce center of gravity din ta a 50 yake. An ce mana nauyin ta kuma 90 gram, sai na sa shi a center of gravity. Aka ce kuma it is pivoted at 40 centimeter, anan na sa pivot ina support. To sai aka ce an sa wani mass m ba mu san value din shi ba a 10 cm yana nan gefen kenan, sai kuma aka sa 72 gram shi kuma a 70 cm, ma'ana yana gefen da mass din meter rule din yake. Sai aka ce mu samu value din m din nan. To tunda dai an ce it is in equilibrium, za mu ce clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. The 90 mass of the meter rule da 72 dukansu suna creating clockwise moment, shi kuma m yana creating anti-clockwise moment. Sai mu ce to bari mu fara da 72. Mu ce 72 times distance din shi zuwa pivot shine 70 minus 40. Sai mu ce plus 90, shi kuma distance din shi zuwa pivot shine 50 minus 40 is equal to anti-clockwise shine wannan m din, shi kuma distance din shi zuwa pivot ya zama 40 minus 10. Shikenan in ka ce 70 minus 40 zai baka 30, so ina da 72 times 30 kenan. Nan kuma idan ka ce 50 minus 40 zai baka 10, nan muna da 90 times 10 kenan, equals to 40 minus 10 zai baka 30, sai mu ce 30 times m ya zama 30m. To shikenan idan muka yi multiplying 72 by 30 plus 90 by 10 shine zai baka 3060 equal to 30m. Sai mu ce divide both side by 30, therefore m dina is equal to 3060 all over 30. So in muka yaka za mu samu 102 gram. Wannan shine mass of the meter rule din. A duba dai inda muka yi bayani dalla-dalla. Sai question na biyu aka ce a uniform meter rule is pivoted at its center. Ma'ana meter rule ce kuma it is uniform. Abin da ake nufi uniform, a tsakiyar ta ne mass center of gravity din take, kuma a nan aka sa mata pivot. Kun ga maganar ma a ce a samu mass ɗinta yana da wani tasiri babu, saboda shi aka yi supporting at the mene center. Sai aka ce loads of 15 Newton and 20 Newton are placed at 10 cm and 20 cm marks respectively. Ma'ana a 10 cm aka sa 15 Newton, a 20 cm aka sa 20 Newton. Sai aka ce and the rule is balanced horizontally by a load of 40 Newton on the other side of the pivot. Sai aka tsallaka ɗaya side ɗin aka sa 40 Newton sai ta balance. To sai aka ce we should calculate the distance of shi wannan 40 Newton ɗin from the pivot. To sai na bashi x kawai. To kamar yadda muka saba, tunda dai ta yi balance according to principle of moment, za mu ce clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. The 15 da 20 su suke creating anti-clockwise, shi kuma 40 shi ke creating clockwise. Therefore tunda sun zama equal,
sai in ce 15 din nan times distance din shi zuwa nan shine 50 minus where it is 10, sai mu ce plus 120 din distance din shi zuwa pivot shine 50 minus 20, sai mu ce equal to 20 times distance din shi x ne kawai shi. So shikenan idan ka ce 50 minus 10 zai baka mene 40, ma'ana muna da 15 times 40 kenan, plus 50 minus 20 zai baka 30, so ya zama ina da 20 times 30 gashi equals to 40x. 15 times 40 600, 20 times 30 shi ma 600 equal to 40x. So idan kai adin 600 nan guda biyu za su baka 1600 which is equal to 40x. sai mu ce divide both side by 40 da muka yi sai muka samu 30 cm. So ashe an aje shi 30 cm from the pivot kenan, kuma daga 50 in ka ƙara 30 kai dai ka san nan 80 cm zai zama, therefore distance din shine 30. Sai question na uku aka ce a meter rule is found to balance at 48 cm. abinda ake nufi in dai ta yi balancing at 48 cm ba uniform ba ce kenan, nan ne center of gravity din ta kenan. Sai aka ce when a body of mass 60 gram is suspended at 6 cm mark, aka rataya shi a 6 cm mark, sai aka ce the balance point is found to be at 30 cm. So in ana so ta yi balance shine sai a sa mata pivot a 30 cm, ma'anar wannan kenan cewa pivot is placed at 30 cm. Sai suka ce we should calculate A, the mass of the meter rule, B suka ce the distance of the balance point from the zero ends if the body were moved to 13 centimeters. kun ga wannan ai an ce an sa shi a 6 cm ne, to yanzu B part of the question aka ce a maimakon aje shi a 6 sai muka yi moving din shi to 13 cm, to ina ne zai zama balancing point, ma'ana ina za mu sa pivot din mu. So na yi bayanin ma'anar balance at 40 cm, ma'ana ta yi balance at wannan point din kenan. To sai mu ce bari mu dauki case din mu na farko, an sa wannan at 6, ya kamata in sa 6 a nan wajen, sai kuma aka gano ta yi balancing at 30, ma'ana nan ne pivot yake, shi kuma center of gravity din da shi ne 48 din nan. To yanzu an ce mu samu mass of the meter rule, sai in ce wannan mass din yana creating clockwise moment, shi kuma 60 gram yana creating anti-clockwise moment, kuma principle ya ce clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. Sai in ce m times distance din shi daga nan zuwa nan shine 48 minus 30 equal to wannan mass din shi kuma mai anti-clockwise 60 times distance din shi zuwa nan shine 30 minus 6 ya kamata ya zama ana. So idan ka ce 48 minus 30 zai baka 18 times m sai zama 18m equals to 60 times 30 minus 6 zai baka 24, therefore 18m dina is equal to 60 times 24 which is 1440. sai muka dividing both side by wannan 18 din sai na sami 80 gram. So yanzu ana gaya min ashe mass of the meter rule is equal to 80 gram, shine A part of the question. So shi kuma B part din suka ce yanzu wannan 60 gram din an yi moving din shi to 13 cm instead of 6 cm inda yake a da. So wai ina ne za mu sa pivot ta iya balancing? To sai ni ce mu dauka mun sa pivot din mu a x ne, sai mu ce to shi ma yanzu clockwise moment equal to anti-clockwise moment. Mass ɗinta 80 gram da muka samu yana creating clockwise, 60 gram kuma yana creating anti-clockwise. Sai in ce 80 times distance daga nan zuwa nan shine 48 minus x gashi equal to 60, distance daga nan zuwa nan shi kuma shine x minus 13 gashi. So idan na ce 80 times 48 will give me 3840 minus 80 times x sai bani 80x equal to 60 times x 60x times minus 60 times minus 13 zai baka minus 780. sai na ce to bari in yi collecting like terms, ma'ana 780 ya je a adding din shi to 3840 shine ya ba mu 4820 equals to shi kuma minus 80x ne tsallako ya haɗe da 60x sai baka 140x. sai mu ce divide both side by 140, therefore x din mu is equal to 4620 over 140, sai mu samu 33 ba gram, kuma za mu samu ba centimeter distance ne, therefore nan wajen is 33 centimeters lokacin da kai moving din wannan ya koma 13 centimeters instead of
6 centimeters da muka gani a question A. So daga nan kuma sai mu je question ɗinmu na gaba, shine question na 4. Shi kuma question ɗin ya ce a pole, wata falwaya ce AB, ma'ana 1 end ɗinta mun kira shi A, ɗayan kuma mun kira shi B. Aka ce weight ɗinta 800 Newton, nauyinta kenan. Aka ce has its center of gravity 4 meters from end A. Asali tsawonta 10 meters ne, of length 10 centimeters, 10 meters, sorry. To sai aka samu center of gravity ɗinta 4 meters from A. Sai aka ce the end B is lifted by a vertical force. Sai aka sa force anan, ana so a daga. Kun ga wannan yana kwance a ƙasa kenan. By a force applied at B. Sai aka ce calculate the force required to do this. Menene minimum force ɗin da zaka sa anan ka iya daga nan wajen, while wannan yana tokare akan ƙasa. Na biyu suka ce why will this force applied at an A will not be sufficient to lift it. Wai me yasa inda anan kasa nan yana dogara kasa wannan force din nan ba zai daga shi ba. So abu na farko da muke so mu kalla shine an ce mana center of gravity ɗinta a 4 meters ne. Kun ga da a ce it is uniform zai zama center of gravity ɗinta a rabi ne, tunda 10 meters ne sai zama a 5, amma center of gravity ɗinta an ce mana a 4 yake, da ya ba uniform bace kenan. To sai ku kalli dama pole kun sani kasanta ya fi kauri, kasa kuma yana mene, sama na mene tsutsukewa, haka take kamar yadda muka zana nan. To kun ga wannan A din nan ne wurin kaurin, B kuma nan ne wajen da ya tsuke, da ya fi center of gravity ta kusa da mene, shi A din nan ne nauyin ya kamata ya fi concentrating. To shikenan sai mu ce shi ma dai za mu yi amfani da principle of moment. Lokacin da tokare a nan ana so a daga shi, wannan shine yake a kasa. Kun ga wannan force din shi ke creating anti-clockwise, nauyinta kuma shi ke creating clockwise moment. Sai mu ce clockwise moment equal to anti-clockwise moment. Ma'ana wannan 800 times distance din shi zuwa inda ta tokare pivot din mu shine 4 is equal to 10 din nan, I mean force din da muke nema din nan times distance zuwa nan ai shine tsawon ta gaba daya, which is 10 meters. So idan na ce divide both side by 10 zai zama F dina is equal to 800 times 4 all over 10, sai mu samu 320 Newton. Sai aka ce me yasa da za a sa 320 Newton a nan, wannan ya dogara da ƙasa ba za mu iya daga ta ba. Dalilin shine center of gravity is closer to A, ta fi kusa da nan wajen A din, so da yafo ya fi nauyi, da yafo force din da muke bukata sai ya fi na nan wajen. Wannan shine a takaice ansar da suka tambaye mu, me yasa an sa wannan 320 ba zai daga ta ba, dalilin shi ne. To sai kuma question na 5 aka ce a uniform metal tube, ma'ana wani pipe ne mu dauka na karfe, length din shi 5 meters ne, sannan mass din shi 5 kg, kuma an ce uniform ne, therefore center of gravity din shi a tsakiya zai zama kenan. Is suspended horizontally by 2 vertical wires. Sai aka sa wayoyi guda biyu suka rataye shi, ga ɗaya nan ga ɗaya nan, wannan mun kira ta A, wannan mun bata B. Sai aka ce an sa su ne at 50 cm and 150 cm respectively from the ends of the tube. Ma'ana daga wannan end din muka sa ta 50, shi kuma daga wannan end din ya kudi ina fama da mura, daga wannan end din shi kuma aka sa tsawon 150 centimeters. To abinda aka ce we should find tension in each wire. Menene tension da ke cikin wannan A din, mun kira shi T1. Me tension da ke cikin wannan mun kira shi T2. To ku kalla da kyau, an ce mun tsawon shi gaba ɗaya dama 5 meters ne, which is 500 centimeters. Sai aka ce it is uniform, sai mu ce to a tsakiyar 500 centimeters ai shine 250, to a nan ne center of gravity din shi yake. Kuma an ce is 9 kg, in kai multiplying by 10 sai kuma 90 Newton kenan. Nan 50 centimeters, nan kuma 150 daga nan gefen. Sai aka ce mu samu tension T1 and T2. To ku tuna akwai conditions for a body to be in equilibrium. Condition na farko shine upward forces must be equal to downward forces. Condition na biyu, clockwise moment must be equal to anti-clockwise moment.
don aka kalli wannan da kyau 90 newton nauyin shi shine downward force, amma T1 da T2 su kuma su ne upward forces. Sai in ce to T1 plus T2 is equal to 90. sai na kira wannan equation number 1 saboda ina da unknown guda biyu, ban san T1 ba ban san T2 ba. So abu na gaba shine idan ina so in samu wani equation, because whenever you have kake da unknowns guda biyu sai ka samu simultaneous equation su ma guda nawa biyu sannan ka iya solvawa. To shikenan idan ina so in samu ɗaya equation din sai in ce bari in je in ɗauki moment about A, zan ɗauki moment about A, ma'ana nan wajen kamar shine pivot dina. Idan na sa pivot a nan kun ga T1 din nan ya mutu bai da moment saboda a wajen yake. Yanzu me ke da moment? T2 yana da moment, yana juya shaka, sai kuma 90 newton nan shi kuma yana juya shaka, sai mu ce clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. So in that sai na ce 90 times distance zuwa nan. In muka kalli wannan ga 90 dina, me distance din shi zuwa pivot saboda anan na dauki moment dina. Ai mun san daga nan zuwa nan gaba ɗaya 250 ne, amma nan gefen an cire 50, ashe nan saura mene 200 kenan. So therefore sai na ce 90 times 200 is equal to, shi kuma anti-clockwise moment shine mene T2 times distance zuwa nan inda muka dauki moment. Ku tuna gaba ɗaya tsawon nan 500 ne, nan na cire 150, nan na cire 50, ba 200 ba kenan. Ashe nan distance tsakanin A da B is 300. Kun ga zan ce T2 times mene 300. Shikenan in ina so in samu T2 sai ce divide both side by mene 300. So T2 is equal to 90 times 200 over 300. In mun yi da kyau za mu samu 60 newton shine value din mene T2. Sai in koma equation number 1 ina da yace T1 plus T2 is equal to 90, ma'ana T1 plus T2 ita ce wannan 16 equal to 90. Therefore T1 is equal to 90 minus 60, which is 30. So kun ga na samu tension in the ropes in A and mene B. T1 is 30, T2 is 90. To sai kuma question na 6 aka ce a uniform meter rule of weight 0.9 newton. Ga ta nan meter rule ce, tsawon ta dama 100 cm ne kamar yadda muka sani, sannan kuma an ce mana it is uniform, therefore a santanta 50 a nan ne weight in da yake, which is given as 0.9 newton. Aka ce is suspended by 2 vertical loops, ma'ana aka sa igiyoyi guda biyu suka rataye ta A da B. Aka ce they are placed at point A and B, which are 20 cm and 30 cm from its end respectively. Daga wannan end din 20 cm, daga wannan end din 30 cm. Ku tuna in ka ce 100 minus 30 ai 70 za mu samu, shine ma'anar 30 cm din kenan. Sai suka ce find the distances from the center of the rule, mu samu distance daga tsakiyar meter rule din nan at which we must a 2 newton must be suspended, inda zaka je ka rataye wani nauyi mai 2 newton. A to make loop A slack, in aka rataya shi sai ya sa wannan loop A din nan ta daga ya zama slack ba ta ciki kwata-kwata. To in dai ko kana so ka make wannan slack dole sai ka sa abin nauyin ta nan gefen. Sannan B kuma aka ce to make B slack, in kana so wannan rope din ta zama slack dan sai ka sa nauyin ka an yi danna shi shi kuma wannan sai daga. To sai muka fara da na farko, muka ce mu dauka mun yi placing din 2 newton din nan, distance din shi daga B is y. To shikenan idan haka ta faru za ku ga shi wannan yana creating clockwise moment, shi kuma wannan yana creating anti-clockwise, wannan ya zama sakwa-sakwa dama ba ruwan mu da shi. To shikenan sai mu ce 2 newton times y is equal to 0.9 times distance daga nan zuwa nan shine 70 minus 50. Gashi 2y is equal to 0.9 times distance in shine mene 70 minus 50, kamar inda na nuna daga nan zuwa inda 0.9 newton din yake is 70 minus 50. To shikenan yanzu zan iya cewa 70 minus 50 ai 20 zai bani, kaga ina da 0.9 times 20 divided side by 2 ya zama over 2 sai bani 9 cm. So idan wannan distance din daga nan zuwa nan 9 ne, mu kuma ce a samu distance din har zuwa center ne, kaga dai nan 70 ce, in ka ce plus 9 ne ya zama 79. To 79 minus 50 zai baka 29 shine distance din da zaka aje shi, so that we say the total distance is 9
plus 70 minus 50, which is 9 plus 20, which is 29 centimeters. To sai kuma aka ce a ina ne za a sa nauyin a nan gefen so da ita ma wannan ta zama sakwa-sakwa, ya zama wani ya dan daga, wannan na creating clockwise, wannan na creating anti-clockwise. To sai mu ce shi ma yanzu wannan 2 Newton in times distance in shi zuwa shi pivot in x ne is equal to 0.9 din nan, distance in shi zuwa pivot shi kuma shine 50 minus 20. So kaga ina da 2x equal to 0.9 times 50 minus 20. So kaga 50 minus 20 ai 30 ne, ina da 0.9 times 30, na yi dividing both side by 2, x dina ta zama equal to 0.9 times 30 all over 2. Wannan x ya kamata ya zama ba y ba. So in ka ce 0.9 times 30 zai baka 27, 27 over 2 zai baka 13.5. So therefore ashe distance din in dai daga nan zuwa nan 13.5 ne, shi kuma daga nan zuwa nan ai 50 minus 20 ne. Sai mu ce to total distance is 13.5 plus 50 minus 20 ya zama 13.5 plus 30, which is 43.5 centimeters. So wannan shine solution na question na 7. Sai kuma question na gaba shine question na 6 da muka gama, yanzu ga na 7. Aka ce in order to weigh a boy in a laboratory, ana so a samu nauyin wani yaro ne a cikin ɗakin bincike, ba kuma a so a sa scale ya hau. Sai aka ce a uniform plank wood, sai aka samu wani falankin katako wanda yake uniform, ma'anar uniform center of gravity din shi tana ina tsakiya. Aka ce is AB, farkon shi A karshen shi B. Aka ce length din shi is 3 meters. Aka ce having a mass of 8 kg. To sai mu zo tsakiyar shi 1.5 kenan, ka sa 8 kg, in kai multiplying din shi by 10 sai ya baka 80 newton kenan. Aka ce is pivoted at 0.5 meters from A, sai aka zo nan ga A, aka zo 0.5 aka sa mai wannan pivot din. Sai aka ce the boy stands 0.3 meters from A, shikenan shi kuma yaron sai aka sa shi akan 0.3 from A din da still. Sai aka ce to balance the plank horizontally, to ana so yanzu shi wannan falankin katako yayi balance. Shikenan sai aka ɗora wani mass of 2 kg which is 2 Newton, aka ɗora shi at 0.5 meters from B. Idan nan 3 ne, in ka cire 0.5 ne ya zama 2.5 ke. To sai aka ce mi sketching arrangement din, gashi na yi sketching. Sai aka ce me mass din yaran. So yanzu da zamu kallo wannan za ga da wannan suna creating clockwise moment, shi kuma nauyin yaran nan WB yana creating anti-clockwise moment. To shikenan sai mu ce yanzu in na fara barin dauki nauyin yaran in ce WB ga nauyin shi nan times me distance daga nan zuwa nan shine 0.5 minus 0.3, sai mu ce is equal to wannan 80 din, distance zuwa nan shine 1.5 minus 0.5 gashi, sai mu ce plus ita kuma wannan 20 din me nisan ta zuwa pivot shine 20 times 2.5 minus 0.5 gashi. So in ka ce 0.5 minus 0.3 definitely zai baka 0.2. To ashe nan ina da 0.2 WB, weight of the boy is equal to 80. 1.5 minus 0.5 ya zama 80 times 1 kenan, plus 20, 2.5 minus 0.5 ya zama 2 kenan, 20 times 2. So therefore 0.2 WB is equal to 80 times 1, 80, plus 20 times 2, 40, which is 120. Same to divide both side by 0.2. Therefore the weight of the boy is 120 all over 0.2, zai baka 600 Newton. Idan kana so ka mai da shi in kilogram, sai kai dividing 600 by 10, sai zama kana da 60 kilogram. Therefore the mass of the boy is 60 kilogram. To wannan shine question na 7. Sai kuma question na 8. Aka ce the figure A wannan kenan below shows a wheel, ya nuna mana wani gargare ne, mass din shi 1.5 kilogram gashi, wanda zai zama 15 kilogram ne wannan, ba 1.5 bane.
15 kilogram ne, nauyin shi is 15 kilogram, sai mu ce 15 times 10 sai ba mu 150 newton. Aka ce radius din shi 1 cm, daga center zuwa circumference ai shine radius 1 cm 1 meter. Aka ce is been pulled, ana jan shi by a horizontal force, ga force din da ke kokarin ya ja shi against a step, akwai wani dan dandamali ne, ga dandamalin nan tsawon shi 0.4, ana jan wannan ana so ya murgina ya hau kan dandamalin kenan. Aka ce what initial force is just sufficient, menene minimum force din da zaka sa ya zama ya isa to turn the wheel, ya sa gargaran ya juya ya hau kan wannan dandamalin, so that it will rise over the step. Shikenan sai na ce shi ma nan dai abin da zan mai moment ne, ku kalla nan wurin da gargaran nan ya jingina jikin dandamalin nan ne pivot din mu. To sai mu ce kun ga wannan force din yana kokarin creating clockwise moment, shi kuma weight din shi yana creating anti-clockwise moment. So all we need to know shine menene wannan nauyin, meye kuma perpendicular distance shi kuma force din nan meye perpendicular distance shi zuwa dai inda ya taba jikin shi wannan frame din. Sai na ce to shi dai wannan daga nan zuwa nan, ku kalla da kyau, shine x, sai mun je mun samo shi, amma mun san cewa daga nan har zuwa nan ba shi bane 1 meter. To idan ka cire 0.4 sauran shine 0.6, kuma shine perpendicular distance din shi wannan f din zuwa inda gargaran ne ya taba wannan dandamalin. Shi ko daga nan zuwa nan muke so, idan da zaka ciro wannan as a right angle triangle, zaka ga nan wurin daga nan zuwa ne shine 0.6 din nan kuma shine x, daga nan zuwa nan ko mun san radius ne, radius kuma an gaya mana 1 meter ne. Therefore sai mu ce yanzu x square, ma'ana wannan kenan, is equal to hypotenuse square, which is radius 1 square, minus adjacent square, ga adjacent din mu nan ita ce 0.6 din nan, minus 0.6 shi ma square. Idan ka ce 1 square zai baka 1, in ka ce 0.6 square zai baka 0.36, 1 minus 0.36 zai baka 0.64 shine x square. In muka dauki square root of both side, x ta zama 0.8. sai mu ce to shikenan in muna neman force din yanzu, za mu ce f wannan force din times perpendicular distance din shi zuwa inda ya taba dandamali 0.6 is equal to 150, shine weight of the wheel, times wannan x din distance shine 0.8. so kaga ina da f times 0.6 equal to 150 times 0.8. therefore f dina is 150 times 0.8 all over 0.6. idan ka yi shi da kyau zai baka 200 newton. Wannan shine minimum force din da zai sa ya iya hawa kan wannan dandamalin. To sai kuma tambayar mu ta tara, aka ce a uniform beam, ma'ana wani beam ne. menene beam? Yanzu da zaka je cikin gini wanda aka yi mai dakin na kankare, zaka iya ganin wani abu ya fito daga cikin ginin ya miƙe straight kamar dai fila wanda take a tsaye, amma shi wannan a kwance, to shi suke kira beam. Aka ce weight din shi, nauyin shi is 4 kg, kuma tunda uniform ne kuma 6 meter long ne, sai ka ce a 3 meters a nan ne za mu sa 4 kg nauyin shi, which is equal to 40 newton. Sai aka ce a yayi resting on support, an sa mai abu guda biyu sun yi supporting din shi, daya at P daya at Q. Aka ce weight of mass 10 kg and 8 kg are placed near P and Q respectively, one on each end of the beam. Wannan kusa da wannan karshen kusa da P aka sa 10 kg, which is equal to 100 newton. Ɗaya da kuma wannan end din da a Q take aka sa 8 kg, which is equal to 80 newton. Sai aka ce we should calculate the reactions at P and Q. Sai na kira reaction din P na kira shi R1, na kuma Q na kira shi R2. So kamar inda muka yi a wancan question din na dazu, za mu fara cewa total downward forces is equal to total of many upward forces. R1 da R2 su ne upward, 100 da 40 da 80 su ne downward. Therefore zan ce R1 plus R2 is equal to 100 plus 40 plus 80. Ma'ana R1 plus R2 is equal to 220. This is equation number 1. So abu na biyu da muke shine sai mu dauki moment. In ka ga dama ka dauki moment a P ko kuma a Q. Yanzu mun dauki moment a Q ne. So kana daukan moment a Q,
za ka ga R2 bai da moment saboda a nan ne ba shi da perpendicular distance, akan shi ake ɗaukan moment din. So sai mu ce yanzu wannan yana creating clockwise moment, shi ma wannan yana creating clockwise moment, shi ko wannan yana creating anti-clockwise moment, shi ma wannan yana creating anti-clockwise moment saboda a nan ne pivot ina. Kun ga wannan zai danno shi haka clockwise, amma shi ko wannan with respect to pivot zai danno shi haka anti-clockwise, wannan ma zai danno shi haka anti-clockwise, shi kuma R1 shi kuma zai danna shi sama shi ma clockwise. Sai shi kenan sai mu ce to yanzu R1 din nan me distance din shi zuwa nan? Ku tuna fa gaba ɗaya distance din 6 ne, nan an cire 1, can an cire 1, ashe daga nan zuwa nan ya zama mene 4. Therefore ina da R1 times 4. Sai mu ce plus shi ma wannan yana creating clockwise moment ne, 80 times distance daga nan zuwa nan ai 1 meter ne, gashi 80 times 1 equals to shi kuma wannan yana creating anti-clockwise moment ne, 100 times distance in shi zuwa nan ai 6 nan ne ka cire 1 ya zama 5. Therefore I have 100 times 5. Sai mu ce plus shi ma 40 ne yana creating mini clockwise moment. Ku tuna daga nan zuwa ƙarshe 3 ne, amma nan an cire 2, therefore daga nan an cire 1, ashe daga nan zuwa nan ya zama mene 2 kenan, ya zama 40 times 2. Sai mu ce plus 40 times 2. R1 times 4 zai bani 4R1 plus 80 times 1 80 equal to 100 times 5 500 plus 40 times 2 ya bani 80. So wannan shi ke nuna min cewa 4R1 is equal to, na yi collected like times 80 ta tsallaka can, ya zama 500 plus 80 minus 80, kaga 4R1 ya zama equal to 500. Sai mu ce to yanzu divide both side by 4, R1 is equal to 500 all over 4 zai baka 125 Newton. Na samu R1 kenan. Sai in koma equation number 1 in ce ai an ce min R1 plus R2 is 220, so kaga ashe R1 125 plus R2 is equal to 220. Sai mu ce R2 is equal to 220 minus 125 zai baka 95 Newton. Shine reaction din P da mene Q a matsayin R1 da R2. To sai kuma question din mu na ƙarshe na 10 kenan. Aka ce a man walking on a plank, wani mutumi ne ya sa falankin katako yana aiki, kamar inda kuka san cewa masu ginin mu sukan yi haka. Aka ce which is placed horizontally across two support, wanda shi katakon an shimfiɗa shi ne horizontally, an sa mai support guda biyu, ɗaya a A ɗaya a B. Aka ce so that equal length project, ma'ana tsawon daga nan zuwa nan x, tsawon daga nan zuwa nan x ba mu santa ba, amma equal length aka ce. Sai aka ce if the plank is 5 meters long, a ce tsawon shi 5 meters long ne, to sai mu ce a tsakiyar shi a nan ne za mu samu 2.5 meters, shine inda nauyin shi zai kasance 30 kg which is 300 Newton. Sai aka ce what is the greatest distance from each end at which the supports can be placed, a ina ne za a sa wayannan supports din so that ya zama mutumin zai aiki ba tare da ya faɗi ba ko ta ko ina. To shikenan abinda muke so mutum ya kalla anan, ga support anan ga support anan, duk lokacin da mutumin nan ya tsaya daga A zuwa B ba zai taɓa faɗuwa ba saboda yana tsakiyar support guda biyu. Idan ya koma gefe ne akwai tendency wannan ya ƙasa wannan katakon ya daga. So ina ne worst place din da in ya tsaga zai tsaya zai faru haka, shine karshe. In dai tsaya a nan karshen bai faru ba to ko ina ya tsaya kuma ba za a samu wata matsala ba. To duk lokacin da yana nan za ku ga wannan wajen zai kokarin ya daga. So ashe yanzu forces guda biyu ne, nauyin shi yana creating anti-clockwise moment, shi kuma nauyin katakon yana creating clockwise moment. Shikenan sai mu ce ka'ida dama ta ce clockwise moment equal to anti-clockwise moment. Sai in ce nauyin katakon 300 Newton times distance daga nan zuwa nan, kaga nawa ne na wajen 2.5 shine tsakiya ko, sai ka ce minus x. So kaga ina da 300 times 2.5 minus x equals to nauyin shi mutumin 800 Newton, distance zuwa nan shine x, ya zama 800x. So idan na expanding wannan equation, brackets din,
zaka ce this times this zai baka 750 minus this times this minus 300x equal to 800x. sai mu ce collect like terms. 750 ya zauna a nan, in wannan minus 300x ya tsallako zai zama plus 300x plus 800 zai baka 1100x. to mu x din muke nema, sai mu ce divide both side by 1100. so therefore 750 over 1100 zai ba mu 0.68 meters. wannan shine maximum inda za a sa wa'annan supports din daga ƙarshen nan. in ka sa ya wuce haka, in mutumin ya tsaya a ƙarshen katakon zai faɗi. so yan uwa, wannan topic din calculations din ga sanan somehow, amma dai na san an yi bayani iya gwargwado. muna ba yan uwa shawara su bi, su ƙara bi. idan akwai abin da ba a fahimta ba, sai a samu wani makusanci ya ba da ƙarin bayani, ko kuma mu a neme mu ta hanyar number wayan mu ko email addresses din mu. insha Allah za mu ƙarin bayani ga wanda bai fahimci wani ba. anan mu kawo ƙarshen wannan darasi. muna roƙon yan uwa samu addu'o'in su na alkhairi. Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharri, ka haɗa mu da dukkan alkhairi. Allah ka sa ƙarshen mai kyau, ka sa mu cika da imani. fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. assalamu alaikum.